Kraj česme, hej, stojí peškir vezení. I bardak, hej, od kojeg smo stvoreni. Šehidi, hej, milenici, gdje ste Šehidi, hej, milenici, gdje ste vi? Salam alaikum i dobar dan. Hvala vam što ste se potrudili da danas prisustujete komemoraciji genocida u Srebrenici koji se desio prije 30 godina. Moje ime je Ahmed Salihović i kao potomak Srebrenice velika mi je čast biti vaš domaćin danas. Salam alaikum and good afternoon. Thank you for joining us today in commemorating the victims of the genocide in Srebrenica, which took place 30 years ago. My name is Ahmed Salihović, and as a direct descendant of Srebrenica, I'm honored to be your host today. To begin the program, please stand for the national anthems of Canada and Bosnia and Herzegovina.
Molim sve prisutne da još jednom ustanu i da mi se pridruže u minuti šutnje u čast nevino stradalih u genocidu u Srebrenici. Ko želi može u ovom trenutku proučiti Jel Fatihu za duše žrtava. I kindly ask everyone to join me in a moment of silence to honor the lives lost in Srebrenica Genocide. For those who wish, you may also take the moment to recite Al-Fatiha in remembrance of the victims. Thank you. Nekim je vječiti rahmet, neka se nikad ne zaborave i neka im duše nađu smiraj u džennetu. May they rest in eternal peace, may they never be forgotten, and may their souls find peace in Jannah. Kratki podsjetnik, godine 1993. Ujedinjeni narodi osvojili su rezoluciju 819 kojom je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom. Hiljade Bošnjaka pobjegle su u grad tražeći sigurnost, polažući svoje povjerenje u UN i oko 200 stacioniranih nizozemskih mirovnjaka. Međutim, rezolucija kojom je odabrano njihovo raspoređivanje nije dopuštala upotrebu sile za odbranu civila. U julu 1995. godine srpske okupacione snage predvođene Ratkom Mladićem zauzeli su grad, dok su trupe UN-a nijemo posmatrale. Uslijedio je hladnokrvan, planski i sistematski genocid. Nenaoružani muškarci i dječaci su odvojeni od svojih porodica i ubijeni u parednih dana. Žene i djevojčice su odvođene u logore gdje su mnoge bile izložene silovanju i mučenju. Kako bi prikrili zločine, tijela su zakopovana u masovne grobnice koje su kasnije iskopovane i tijela prebacivana u sekundarne i tercijarne grobnice s jednim ciljem, i taj cilj je bio da se uništi dokaz. Trenutno se na preliminarnom popisu nalazi 8.382 imena ubijenih Srebreničana, dok se više od 12.000 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Nažalost, nove masovne grobnice se danas otkrivaju. Svake godine 11. jula novo identifikovane žrtve bivaju ukopane na memorijalnom mezarju u Potočarima. Srebrenica ostaje jedno od najmračnijih i najstrašnijih poglavlja 20. stoljeća. A brief reminder, in 1993, the UN passed Resolution 819 declaring Srebrenica a safe zone. As a result, thousands of Bosniaks seeking protection fled to the city, placing their trust in the UN and its 200-stationed Dutch peacekeepers. However, the resolution that authorized the deployment of the peacekeepers did not permit the use of force to defend civilians. In July of 1995, Serbian occupying forces led by Ratko Mladić captured the city while UN troops stood and watched. What followed was a cold, calculated, and systematic genocide. Men and boys were separated from their families and brutally murdered in days. Women and girls were sent to camps where many of them were subject to rape and torture. To conceal the crimes, bodies were buried in mass graves, then later exhumed and reburied in secondary and tertiary graves. And this was all for one goal, and that goal was to delete and get rid of all evidence. There are currently 8,372 names on the preliminary list of murdered Srebrenica residents. Over 12,000 people are missing. Tragically, new mass graves are still being discovered every year. Every year on July 11th, newly identified victims are laid to rest in the memorial cemetery in Potočari. Srebrenica remains one of the darkest and most shameful chapters of the 20th century. Prisjećajući se i odajući počast žrtvama Srebrenice, postajemo njihov glas. Time odbacujemo negiranje, branimo istinu i odlučno se suprotstavljamo mržnji i genocidu. Naše sjećanje nije samo čin žalosti. Ono je posvećenost pravdi i poziv da zaštitimo buduće generacije od sličnih zločina. Cvijet Srebrenice simbol je ovog sjećanja.
njegovih 11 bijelih latica predstavlja nevinost žrtava i datum genocida 11. juli 1995. godine, dok zeleni centar simbolizira nadu u bolju budućnost. Dana 23. maja 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se 11. juli zvanično proglašava Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. I ova rezolucija će se obilježavati svake godine. Ovom rezolucijom osnovan je i program informisanja UN-a o genocidu u Srebrenici, čime se jača globalna posvećenost pamćenju, obrazovanju i prevenciji. Ova rezolucija je dokaz da svijet nije zaboravio na Srebrenicu. Jasna je to poruka preživjelima, porodicama i budućim generacijama, da žrtve će se zapamtiti, njihova patnja je priznata i da će se pravda nastaviti tražiti. Obilježavanje ovog dana potvrđuje važnost priznavanja presuda međunarodnih sudova, što je ključni korak ka pravdi, pomirenju i sprječavanju budućih zločina poput genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječanstva. By remembering and honoring the victims of Srebrenica, not only do we become their voice, we reject their denial, we uphold the truth, and we stand firmly against hatred, and we stand firmly against genocide. Our remembrance is not just an act of mourning, it's a commitment to justice and a call to protect future generations from similar atrocities. The Srebrenica flower is a symbol of this remembrance. Its 11 petals represent the innocence of the civilians that were brutally murdered. The 11 petals, which are white, represents the innocence and the date of July 11th, while the green center symbolizes hope for a better future. On May 23rd, 2024, the United Nations General Assembly adopted Resolution A/RES/78/282, officially designating July 11th as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 genocide in Srebrenica, to be observed annually. The resolution also established the UN Outreach Program on the Srebrenica Genocide, reinforcing global commitment to memory, education, and prevention. This resolution stands as proof that the world has not forgotten Srebrenica. It's a clear message to survivors, their families, and for future generations that the victims will be remembered and they will not be forgotten. Their suffering is acknowledged and justice is pursued. Observing this day affirms the importance of acknowledging the rulings of international tribunals, an essential step towards justice, reconciliation, and the prevention of future crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. Sada molim vas obratite pažnju na kratki video kolaž o genocidu u Srebrenici koji je pripremio gospodin Mirza Durak za vas. Now please pay attention to the short video collage regarding the genocide in Srebrenica that was prepared by Mr. Mirza Durak.
Još te sanjam, sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema, Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenica sestro, neću biti sam. Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenica sestro, neću biti sam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema, Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenica sestro, neću biti sam. Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenica sestro, neću biti sam. Sada mi je čast predstaviti predsjednika biciklističkog kluba Bosna, gospodina Alija Topuz. Hvala vam svima što ste došli. Moje ime je Alija Topuz i ispred Bosna Cycling Club želim od srca da vam se svima zahvalim što ste došli i što ste se pridružili ovome događaju. Ova vožnja nije samo podsjetnik na prošlost, već i snažan izraz našeg zajedničkog sjećanja, solidarnosti i dostojanstva prema žrtvama Srebrenice. Vaše prisustvo danas mnogo znači, ne samo nama kao organizatorima, nego i svima onima čije priče nismo zaboravili i one koje nosimo u svojim srcima. Posebnu zahvalnost upućujemo svim volonterima koji su pomogli da se ovaj događaj odradi ovako uspješno, kao i bosanskoj islamskoj zajednici Gazi Husrev Beg koja nam je otvorila svoja vrata ovdje, i Bosanskom islamskom centru i Bosansko-kanadskom humanitarnom društvu, kao i Bosansko-hercegovačkom kulturnom centru. Što kažu, ima nas mašala i lijepo nas je vidjeti kad se okupimo. Nadamo se da će ovo biti jedan od mnogih
events koji ćemo moći da održimo svake godine za sjećanje Srebrenice. Dear friends, on behalf of Bosna Cycling Club, I want to sincerely thank you for taking your time to join us on this ride today. One we hope we can make an annual event for many years to come. This ride's not just a reminder of the past, but it's a powerful expression of our shared memory, solidarity, and dignity towards the victims of Srebrenica. Your presence today means a lot to us, not just us organizers, but to everybody whose stories we carry in our hearts. A special thank you goes to the volunteers who helped set all this up and helped this event run smoothly, as well as the Bosnian Islamic Association Gazi Husrevbeg, the Bosnian Islamic Center, the Bosnian Canadian Relief Association, and the Bosnian and Herzegovinian Cultural Center for their support. We also want to thank the 2 police officers that were with us today. You've made a huge difference in the ride. Thank you so much. And thank you everybody who came out. Vaše prisustvo ovdje danas mnogo nam znači. Zahvaljujem vam se vašem vremenu i trudu da dođete na ovo komemorativno okupljanje. Prije nego što završim, pročitat ću dovu iz Potočara. Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi, učvrsti korake naše u istini i pravdi, osnaži volju našu u bratstvu i slozi, udruži misli naše u doma i domovini. Molim te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Your presence here today means a lot to us. I thank you for your time and efforts to come to this memorial gathering. Before I conclude, I will read the dua from Potočari. O God, the Almighty, unite our hearts in faith and love. Strengthen our steps on the path of truth and justice. Strengthen our will in brotherhood and unity. Unite our thoughts at home and our homeland. We beg you, O God, for sadness to turn to hope, for justice to be revenge, for a mother's tear to be a prayer that Srebrenica doesn't repeat itself to anyone, anywhere, ever. Once again, I thank everyone for coming here today and honoring the victims of the genocide in Srebrenica. God willing, we will see you next year at the same commemoration in even greater numbers. Thank you, and may you all be blessed. Take care. Dođi, najdraži, siđi sa brda svjetlosti. Dođi, najdraži, siđi sa brda svjetlosti. Čudan, usamljen, mi nismo znali zašto si. Čudan, usamljen, mi nismo znali zašto si. Siđi, najdraži, snaga je s tobom velika. Siđi, najdraži, snaga je s tobom velika. Mi smo korito, a ti si